Hey everyone, PJ here on Pocket Tech. I am back again with another gaming video. ఈ వీడియోలో మనం M1 iPad Pro 11 inches లో అయితే గేమింగ్ ఆడబోతున్నాము. ఈ iPad స్పెషాలిటీ వచ్చేసి ఇది మనకి M1 చిప్ తో వస్తుంది along with 8GB of RAM. సో మనకి ఈ iPad లో గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. మీరు కనుక అన్బాక్సింగ్ ఆఫ్ iPad Pro 11 inches M1 చిప్ ది చూడకపోతే ఆ వీడియోని ఇక్కడ కార్డ్స్ అండ్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ చేస్తాను చూడండి. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫైనలీ 11 inches iPad Pro with M1 చిప్ చూడొచ్చు. iPad బ్యాటరీ అయితే 100%లో ఉంది. నేను వాల్యూమ్ అండ్ బ్రైట్నెస్ అయితే ఫుల్ పెట్టి యూస్ చేస్తున్నాను. వైఫై ఆఫ్ చేసేసాను. సెల్యులార్ మోడ్లో యూస్ చేస్తున్నాను. అంటే 5G యూస్ చేసి గేమింగ్ ఆడబోతున్నాను. సో ఫస్ట్ అయితే నేను ఆష్ఫాల్ట్ 9తో స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. సో లెట్స్ ప్లే. Tango down! UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Hunter killer drone. Back up! Down! Tango down! Need back up! Missile on standby. Enemy down! Tango down! Target down! Enemy contact! Reloading! Target down! Almost complete. Keep it up. Need back up! Target down! Enemy down! Enemy down! Enemy contact. Lost the lead. We've taken the lead. Need back up! Changing mag! We tied for the... I'm hurt! Target down!
Reloading! I'm hurt! Need backup! Enemy contact! Target down! Tango! Target down! Reloading! Need backup! Target's inside! Need backup! Hostile Predator missile inbound. Enemy down! Recon standing by. UAV recon is standing by. Hunter killer drone on standby. Lost the lead. Changing mag. We tied for the lead. Enemy down. We've taken the lead. Target down. Changing mag. Recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Hunter killer drone ready for deployment. Target's inside. Hunter killer drone deployed. Hunter killer has been destroyed. I'm hurt. Need backup. Enemy down. Predator missile awaiting orders. Need backup. Reloading. Cover me. Friendly hunter killer drone deployed. Our hunter killer has been destroyed. Go down. Enemy in sight. Hunter killer drone deployed. Friendly Predator missile inbound. Sniper eliminated! Tango down! Need backup! Need mag! Cover me! Sniper eliminated! Enemy down! I'm hurt! Changing mag! Tango down! UAV online. Reloading! Friendly hunter killer drone deployed. Need backup! Enemy down! Target down! Enemy contact! Changing mag! Get down! Sniper! Watch out! Grenade! Target down! Keep on them. We're winning this one. Target down! Reloading! I'm hurt! Enemy down! Enemy contact! Reloading! Cover me! Target down! ఆఫ్టర్ 1 hour ఆఫ్ కంటిన్యూస్ గేమింగ్ ఐప్యాడ్ ఛార్జింగ్ వచ్చేసి 73% దగ్గర ఉంది.
సో చూసారు కదా, నేనైతే 1 అవర్ కంటిన్యూస్గా గేమింగ్ ఆడితే నాకు ఐప్యాడ్ ప్రో బ్యాటరీ వచ్చేసి 73% దగ్గరకు వచ్చింది. అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే వావ్ అమేజింగ్గా ఉంది. ఎక్కడ నాకు గేమ్ అయితే స్ట్రక్ అవ్వలేదు, ల్యాగ్ అవ్వలేదు, కొంచెం కూడా ఫ్రేమ్ రేట్స్ డ్రాప్ అయితే అవ్వలేదు. సూపర్ స్మూత్గా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్. దట్టు మనకి ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తుంది కాబట్టి గేమింగ్ పీక్స్లో ఉంది. అండ్ డిస్ప్లే అయితే ఓన్లీ మనం ఈ ఐప్యాడ్ని లేకపోతే ప్రీవియస్ జనరేషన్ ఐప్యాడ్స్తో చూసుకుంటే కనుక సూపర్గా ఉంది. అదే మనం 11 ఇంచెస్ ఐప్యాడ్ని 12.9 ఇంచెస్ ఐప్యాడ్ ప్రోతో కంపేర్ చేస్తే కనుక కొంచెం డల్గా అనిపించింది. ఎందుకంటే మనకి దీంట్లో పీక్ బ్రైట్నెస్ వచ్చేసి ఓన్లీ 600 నిట్సే ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం డల్గా అనిపించింది వెన్ యూ కంపేర్ ఇట్ విత్ మినీ ఎల్ఈడి ఐప్యాడ్ ప్రో. సో పెర్ఫార్మెన్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే పీక్స్లో ఉంది. మనకి ఇది M1 చిప్తో వస్తుంది. దీంట్లో 8 కోర్స్ CPU అండ్ 8 కోర్స్ GPU ఉంటుంది కదా. నేనైతే A12Z అండ్ A14లో కూడా గేమ్స్ ఆడాను అండ్ అలానే M1లో కూడా గేమింగ్ ఆడాను కదా. A12 అండ్ A14లో గేమ్ కంటిన్యూస్గా ఒక 10 to 15 minutes గేమ్ ఆడితే ఐప్యాడ్ కానీ ఐఫోన్ కానీ కొంచెం వార్మ్ అయినట్టు అనిపించేది. అదే M1లో నేను కంటిన్యూస్గా 1.5 hours సేపు గేమ్ ఆడినా కానీ నాకు కొంచెం కూడా వార్మ్ అనిపించలేదు. ఎందుకంటే మనకి M1లో 8 కోర్స్ CPU అండ్ 8 కోర్స్ GPU ఉంటుంది కాబట్టి గేమింగ్ ఆడుతున్నప్పుడు CPUని అయితే ఎక్కువ యూజ్ చేసుకోలేదు. ఎక్కడో ఒక 1% 2%ని మాత్రమే యూజ్ చేసుకుని ఉంటుంది కాబట్టి ఐప్యాడ్ మీద ఎక్కువ బర్డెన్ పడలేదు. A12 అండ్ A14లో వచ్చేసరికి ఓన్లీ 4 కోర్స్ CPU ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ CPUని యూజ్ చేసుకుంది. దట్ ఈస్ వై మనకి ప్రీవియస్ జనరేషన్ ఐప్యాడ్స్ కానీ ఐఫోన్స్ అయితే కనుక మనం 10-15 minutes గేమ్ ఆడగానే వార్మ్ అయిపోయాయి. సో నా ఒపీనియన్లో M1 ఐప్యాడ్స్ అయితే పెద్ద పెద్ద గేమ్స్ని ఇలా ఆడేస్తాయి అనమాట, ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసేస్తాయి. కాకపోతే ఏంటి అంటే మనకి యాపిల్ అంత పెద్ద గేమ్స్ ఆడడానికి సపోర్ట్ చేయదు. ఎందుకంటే కొన్ని థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ని అయితే అసలు మనకి యాపిల్లో సపోర్టే ఉండదు కాబట్టి మేబీ కమింగ్ అప్లో మన అన్ని యాప్స్ అన్ని గేమ్స్ ఈజీగా ఆడుకోగలిగితే మనం ఈ M1 ఐప్యాడ్ ప్రోకి ఫుల్ టు న్యాయం చేయొచ్చు అనిపించింది. సో చూసారు కదా, ఇదైతే గేమింగ్ ఆన్ ఐప్యాడ్ ప్రో 11 ఇంచెస్ M1. హోప్ మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మీరు కనుక ఇలాంటి మరిన్ని గేమింగ్ వీడియోస్ చూడాలి అనుకుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పాకెటెక్. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్. మీరు కనుక ట్రావెల్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ చూడాలి అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ టు జైతి పువాడా.